أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious and most merciful. It is narrated on the authority of Abdullah bin Umar that the Messenger of Allah, peace be upon him, said, I found myself one night near the Kaaba, and I saw a man with wheat complexion amongst the fair complexioned men that you ever saw. He had a lock of hair, the most beautiful of the lock that you ever saw. He had combed it. Water was sprinkling out of them. He was leaning on two men, or on the shoulders of two men, and he was circumscribing the Kaaba. I asked, what is he? It was said, he is Al-Masih, son of Mary. Then I saw another person, stout and having too much curly hair, and blind in his right eye, and if it was a full swollen grape. I asked, who is he? It was said, he is Al-Masih Dajjal. It is narrated on the authority of Abdullah bin Umar that one day the Messenger of Allah, peace be upon him, mentioned in the presence of people about Al-Masih Dajjal. He said, verily Allah is not blind of one eye. Behold, but the Al-Masih Dajjal is blind of right eye, as if his eye is like a swollen grape. And the Messenger of Allah, peace be upon him, said, I saw shown in a dream in the night that near the Kaaba there was a man fair complexioned, fine amongst the white complexioned men that you ever saw. His locks of hair were falling on his shoulders. He was a man whose hair were neither too curly nor too straight, and water trickled down from his head. He was placing his bands on the shoulders of two persons, and amidst them was making a circuit around the Kaaba. I said, who is he? They replied, Al-Masih, son of Mary. And I saw behind him a man with intensely curly hair, blind of right eye. Amongst the person I have ever seen, Ibn Qatan has the greatest resemblance with him. He was making a circuit around the Kaaba by placing both his hands on the shoulders of two persons. I said, who is he? They said, it is Al-Masih Dajjal. Yahya bin Yahya, Malik Nafi, Abdullah bin Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक रात दिखाया गया कि मैं बैतुल्लाह के पास हूँ। मैंने एक गंदम आदमी को देखा, जैसे तुमने किसी खूबसूरत गंदमी रंग वाले आदमी को देखा हो। कंधों तक इसके बाल हों, जैसे तुमने किसी अच्छे कंधों तक बालों वाले को देखा हो, और बालों में कंघी की हुई थी, और गोया इनके बालों से पानी टपक रहा था, और टेक लगाए हुए हैं दो आदमियों पर या इनके कंधों पर, और बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। मैंने पूछा, ये कौन है? तो बताया गया कि ये मसीह बिन मरियम है। और इसके बाद मैंने एक आदमी को देखा कि इसके बाल ज़्यादा घुंघराले थे, और वो दाईं आँख से काना था, और इसकी आँख फूले हुए अंगूर की तरह थी। मैंने पूछा, ये कौन है? तो कहा गया कि ये मसीह दज्जाल है। मोहम्मद बिन इसहाक मसीह, अनस इब्न अयाज, मूसा इब्न उक़बा, नाफे इब्न उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन लोगों के सामने मसीह दज्जाल के बारे में जिक्र फरमाया तो बयान किया कि अल्लाह ताला काना नहीं, आगाह रहो कि मसीह दज्जाल दाईं आँख से काना है, गोया इसकी आँख फूला हुआ अंगूर है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک رات خواب میں بیت اللہ کے پاس ایک آدمی دکھایا گیا، تو وہ خوبصورت گندمی رنگ والوں جیسا گندمی رنگ کا آدمی تھا، کندھوں تک اس کے بال تھے اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، اس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اس کے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر تھے اور وہ ان دونوں آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت مسیح بن مریم ہے، اور مجھے ان کے پیچھے ایک اور آدمی نظر آیا جس کے بال بے حد گھنگریالے تھے اور وہ دائیں آنکھ سے کانا تھا۔ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں بنی کتن اس سے زیادہ مشابہ ہے، وہ بھی دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔